ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ జర్నీ యాజ్ అ డైరెక్టర్? నాకు చిన్నప్పటి నుంచే స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్. రేపు మీ సినిమా రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? 3-4 ఇయర్స్ నుంచి నా దగ్గర ఉన్న ఒక కథ. తెలుగు డెబ్యూటాంట్ ఫిల్మ్ ఇస్ డార్లింగ్స్ కదా. సో ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్ మీరు ప్రియదర్శి గారినే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? మీ అండ్ సందీప్ కిషన్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. హీ ఈస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. సో కమింగ్ టు నభా నతేష్, ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్ మీరు నభానే తీసుకున్నారు? ఐ థింక్ ఐ వుడ్ హావ్ నరేటెడ్ ది స్టోరీ టు ఆల్మోస్ట్ సమ్ 30-35 ఫీమేల్ యాక్టర్స్. డార్లింగ్స్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రభాస్ గారి సినిమా, ఇట్స్ హ్యూజ్ హిట్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో మీరు మళ్ళీ అదే టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా? ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే కమింగ్ టు యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే మీరు బేసిక్గా తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు. మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చేసి అన్బరిగు, కానీ సెకండ్ ఫిల్మ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చేశారు. ఏదైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా అంటే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు? తెలుగు సినిమా నాది ఒక లాంగెస్ట్ టైంలో వన్ సైడ్లో అంటే తమిళ ఇండస్ట్రీకి మన ఇండస్ట్రీకి ఏమైనా తేడా ఉంటుందా? తేడా ఏం లేదు సృష్టి. బట్ ఇప్పుడు మీ సినిమాలో వై దిస్ కొలవెరిడి అని ట్యాగ్ లైన్ ఒకటి వాడారు కదా. సో ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్? సో బేసిక్లీ వెన్ ఐ రోట్ ది స్టోరీ ద ఫస్ట్ టైటిల్. ఇప్పుడు మీ ఇన్స్టా డిపి కమల్ హాసన్ సార్ తో ఉంది కదా, ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్ అట్లా ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మీరు? We kept Darling title and that in that shadow we got some recognition. Even there when Kamal sir gave us that big stage, our film got that recognition. హాయ్, వెల్కమ్ టు iDream. నేను మీ సృష్టి. ఇవాళ మనతో ఉన్నారు అశ్విన్ రామ్, డార్లింగ్స్ డైరెక్టర్. హాయ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? I'm fine, Srishti. How are you? గుడ్ గుడ్. సో రేపు మీ సినిమా రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది. ఏంటంటే ఇది నాకు నచ్చిన ఒక కథ. ఒక 3-4 ఇయర్స్ నుంచి నా నా దగ్గర ఉన్న ఒక కథ. సో నౌ టు సీ ఇట్ ఇన్ బిగ్ స్క్రీన్ అండ్ టు సీ హౌ ది ఆడియన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్, హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్, సంథింగ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు. ఓకే. సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి అంటే ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ జర్నీ యాజ్ అ డైరెక్టర్? నాకు చిన్నప్పటి నుంచే స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్ ఐ యూస్ టు టెల్ స్టోరీస్. ఈవెన్ వెన్ కిడ్స్ యూస్ టు డాన్స్ అండ్ సింగ్ ఐ యూస్ టు స్టాండ్ అండ్ టెల్ స్టోరీస్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ దెన్ ఐ బికేమ్ అన్ ఏడి into films very early. I don't encourage that to others, but my journey became like that. I became when I was almost 17. I became an AD. సో ఆల్మోస్ట్ 11th 12th స్టాండర్డ్ అప్పుడు. అంతే ఓకే అంతే. ఓకే. సో మీ ఫస్ట్ తెలుగు డెబ్యూటాంట్ ఫిల్మ్ ఇస్ డార్లింగ్స్ కదా. సో ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్ మీరు ప్రియదర్శి గారినే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? యాక్చువల్లీ ఇది ఒక 3 years జర్నీ ఫర్ మీ అండ్ దర్శి బ్రో. సో basically here in Telugu I was doing a project as creative head. That film is called A1 Express, which stars Sandeep Kishan. సందీప్ కిషన్, యా. So me and Sandeep Kishan are very good friends. He is my dear friend. So in that set I met Priyadarshi bro, and I gave him the script to read. So basically that time Priyadarshi bro was not the Darshi we see today who's Yeah, doing yeah, yeah. as main leads. So that time he read the script and said, "Macha, it is superb script, ra. This will become wonders for you. Super done." Then we just part ways. We go on our journey. యా. Then one day he calls and asks, "What happened to that story?" I said, "It's not started yet." So he said, "If at all there's a time and if at all I'm able to pull in an investor, pull in and make this film, I definitely want to do this." So from then on we've been working and chala producers, chala actors he himself called, asked, requested and all. ఓ. So and then I went, I have narrated. He basically opened many doors for me. I've gone and narrated. Everybody will say script is good, everything is good, but some reasons it never happened until we met our producer Niranjan sir. So to me, to from Darshi bro reading the story and the time he started knocking doors till we knocked producers Prime Show Entertainment doors, Doors. it was 3 years. ఓ, సో బేసికలీ 3 years మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీదే ఉన్నారు. In between I went and did a Tamil film. In between the see we were waiting for the waves to come to us. So for the tides to change.
So when we started this project, Priyadarshi didn't start doing films as main leads, and I hadn't done a film back then. Then he went on doing. He started with Malaysiam. Then Yeah. Balagam became a hit. Balagam become a huge So once success. Balagam became a hit, we could sense the tides were changing. It was in much more favorable conditions than the previous time. Then by the time we came to Niranjan sir, that time Hanuman was not released. Okay. So Hanuman was under production. It was in post-production stage. So we didn't know about what is going to happen with Hanuman. But when we met Niranjan sir, we found him a very man of vision. So in one narration, he said, "I'm doing this film. There is no change. When do you want to go to shoot?" I Oh. said, "You tell sir when. In 30 days, you start shooting. Oh. I want to release this film for July." He told. Oh. So we fixed the release month and then started the project and we delivered. ఓకే. బట్ మీరు స్టార్టింగ్ నుండే అనుకున్నారా దట్ ప్రియదర్శినే పెట్టుకోవాలి యాస్ ఎ లీడ్ లైక్ I ఫిక్స్? wanted someone like Priyadarshi. So basically, that was the whole point. This film required a vulnerable boy next door kind of guy. Like, if I have done this film, say 15, 20 years before, I would have wanted someone like Dhanush sir to do it. Back then, when he did Yaradi, Nemohini kind of films. యాహ్! So I would have wanted Dhanush sir to do it. Then today, I think that vulnerability, that boy next door, yet we should feel, Arey, why is this happening to him? Ra? He should win in life. Ra. That kind of feel we wanted, and రిలేటబుల్ ఫ్యాక్టర్ relatable బేసికల్లీ. factor, and that was all. That I think all these factors put together is Priyadarshi for me. ఓకే. కమింగ్ టు నభా నటేష్, ఎనీ పర్టిక్యులర్ రీజన్ మీరు నభానే తీసుకున్నారు ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్? కాదు. నేను ఫ్రమ్ బాంబే టు కేరళ, ఐ థింక్ ఐ వుడ్ హావ్ నరేటెడ్ ది స్టోరీ టు ఆల్మోస్ట్ some 30, 35 female actors. ఓహ్! Okay, it includes big stars, small stars, ఆల్ టుగెదర్. new talents all together. అందరికీ స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత దే హ్యాడ్ ఫియర్ ఆర్ దే ఆర్ లైక్ అరే హౌ టు డూ ఇట్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ లైక్ బంజీ జంపింగ్. You can't think how will you jump, how and all. You should just close your eyes and jump. Then యాహ్! only you will feel the adventure. I wanted someone with that kind of attitude. When I met Naba, when I narrated at the end, she was like, "Intena, what you gave so much build up and all. Come on, let's do it." ఓకే. Maybe that time she didn't process of how to do it, but that attitude kind of attracted me. ఓకే. She was like very blind. Come on, we'll do it. So from then she was like, whatever process you say, I'll follow. So ఓకే. I had a process, I trust the process. So we fixed the process. We had an acting coach and all that. All that happened later. But ఓకే. for an actor, to have that blind faith on the content, it's not about she had trust on herself or she had trust on me. She felt that this content would work and I want to dive into it. So that is when she took up that adventure and closed her eyes and jumped, and I think she had fun. ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ లాగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. డు యూ వాంట్ యాక్టర్స్ మీరు ఏది చెప్తే అది చేయాలి, ఆర్ లేకపోతే మీరు ఇంప్రొవైజ్ చేయండి అని మీరు కొంచెం ఫ్రీ స్పేస్ ఇస్తారా వాళ్ళకి? Filmmaking is not it is not just one brain's work. Like it is all about collaboration. We need to collaborate with everyone. I think even see our film we shot more with gimbal, like a moving camera. ఓ. So we didn't use more of dolly. So ఓకే. I collaborated with a gimbal operator called Raju. So ఓకే. and that energy was fantastic. He used to tell me in DOP like, can we go shots like this? It'll be nice and all that. Those kind of collaboration is really important. And for an actor, what I would see is when they believe the script, the improvisation, the collaboration, everything works ఆన్ సెట్ on set. బేసికలీ. So when they don't believe, when they feel it is not working, and that is when the vision or the approach would differ. So how I work is I do all the prep before shoot. I don't like to go on set and discuss and think of how to do it. Come on, tell me how to do. I don't like that. So that's why we had an acting facilitator called Anand Swami. ఓ. So we had almost some 5 to 6 script reading sessions with all ఆర్ actors. వర్క్ షాప్స్ బేసికలీ. With all actors. ఓ. And we cracked body language for each actor, how to behave, how to do. So by the time we finished the workshop, all the actors knew all the lines. All the actors exactly knew what they had to do on the scene. So when we went to the spot, I was already I achieved 70% of what I want in the workshop only. ఓకే. So బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్
ఆర్ they వెల్ ప్రిపేర్డ్. well prepared and they know, okay, this director is telling this because he's written it in a certain way. There we had discussions, can I do it this way, you want me to approach it the other way. All these discussions I did it in the office, ఓకే. because it was just an expense of say 2 cups of tea and some snacks. ఓకే. If I do this on shoot, it's a bigger ఇట్స్ expense బిగ్గర్ ఎక్స్పెన్స్. altogether. యా. So when we went to set ఓకే. and they started improvising, they started enhancing, and I was just ఓకే. spectating because they exactly knew what to do. యా. That's about it. ఓకే. అండ్ కమింగ్ ట్రైలర్ చూస్తే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నభా హ్యాస్ అ స్ప్లిట్ Yeah. పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ అండ్ ప్రియదర్శి ఇస్ వన్ పావం గై. Mm. వాడికి జస్ట్ పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతే. Mm. సో హౌ డిడ్ ప్రియదర్శి రిలేట్, అంటే రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండే ప్రియదర్శికి? This is Priyadarshi, no? That is Priyadarshi. Pavam is Priyadarshi, no? Okay. So that is how it is. యూ బేసికలీ మీరు ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ని రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయమని చెప్పారు, అంతేనా? అంతే. ఓకే. కమింగ్ టు ద టైటిల్, ఇప్పుడు డార్లింగ్స్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రభాస్ గారి సినిమా, ఇట్స్ హ్యూజ్ హిట్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో మీరు మళ్ళీ అదే టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా? ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ కథకి ఈ టైటిల్ చాలా యాప్ట్. వన్ హస్బెండ్ వైఫ్ స్టోరీ వీఆర్ టెలింగ్. ఆ స్టోరీకి ఒక డార్లింగ్ అనే టైటిల్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ is we definitely know Darling is Prabhas sir, and also Darling cinema is one of the Telugu's cult hit. హిట్. యా. It's a very big blockbuster. Still, if you tweet, if you on Twitter, if you put hashtag Darling, first That Prabhas sir will only only will come. ఓకే. Okay, but my happiness is when we do a kind of a smaller film in terms of the bigger star value, when there are superstar films and all coming, when we do smaller films, how do we reach it to people? ఓకే. Okay, there is that factor where we want to reach it to people. We are also doing some good content. How do we reach Yeah. it to people? And in that, I think for a film, title is very important. From here, I thank Prabhas sir and his fans that from the time we announced, they took this film to the people. So basically, because the title and everything is already a very big thing, ఇట్స్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ already registered, ఎవ్రీబడీస్ మైండ్. we just stood in that shadow. That's all. ఓకే. నైస్. సో మీకు పెళ్ళైందా? Pelline. ఓకే. సో మీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమైనా ఫిల్మ్‌లో ఇంక్లూడ్ చేశారా? అంటే మీ వైఫ్ ఏమైనా టార్చర్ పెడతారా మీకు? If I'm writing a murder story, I don't have to do a murder. No. ఓకే. So this will relate to it. This will relate to everyone. Absolutely. See, it is not generally about Couple. no, it is about a couple, but it's not like I've experienced this, so I'm That's writing why it. I've It's written, not okay. that, but definitely there will be some subconscious instances where we try to put. This is just one weird imagination only. Yeah. What if my wife has split personality? Yeah. So that is just that ఆ thought. థాటే ఇట్స్ వెరీ స్కేరీ, నో? టు జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు ద ఫిల్మ్, లైక్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వాట్ యు సే ఎసెన్స్. సో హౌ డు యూ ప్రిపేర్ యువర్ యాక్టర్ ఫర్ ఇట్? లైక్ డు యూ హ్యావ్ ఎనీ సపరేట్ వాట్ యు సే sessions for this? Basically, when I told I wanted an acting coach or acting facilitator, my creative producer Sitaram was there. He was like, "So, bro, మీకు తెలుసా దర్శి ఎంత మంచి యాక్టర్ ని, what you're keeping acting coach and all for him, all that." Then I had to explain what is the role of an acting facilitator, what he does. And when I explained it to the actors also, they were like, కొత్తగా ఉంది, ట్రై చేసి చూద్దాం. ట్రై చేద్దాం ఏముంది. అంతే. But they felt really happy. I think it's a very important process. So before we used to say 24 crafts and all. Today 24 has become 35, 40, 50 crafts into filmmaking. So all these crafts are also really important. Yeah. So when a director tells a situation, it is on the content. It is the inputs are very content driven. But when an acting facilitator gives an input to a character, it is on behavior, it is on mannerism, how to approach a scene, and all that. For example, if you take a director, he might be a good writer, he might be a good director, but not many directors are good actors. So then how do you tell an actor? Yeah. So for that, this acting facilitator, that's why we call it an acting facilitator. సో కమింగ్ టు యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే మీరు బేసిక్ గా తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు. మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చేసి అన్బరుగు, కానీ సెకండ్ ఫిల్మ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చేశారు. ఏదైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా, అంటే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు? తెలుగు సినిమా నాది ఒక లాంగెస్ట్ టైంలో వన్ సైడ్లో ఉంది. ఓకే. వన్ సైడ్ లో నేను అసిస్ట్ డైరెక్టర్ ఉన్న టైం నుంచే నాకు ఏదో
ఏదో ఒక ఎనర్జీ, ఏదో ఒక అట్రాక్షన్ తెలుగు సినిమా మీద ఉంది. ఓకే. ఆ టైం నుంచి నేను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను. ఒక్క అండ్ తెలుగు సినిమా అయినా చేయాలి. ఈ ఓకే. సినిమా కూడా ఈ సినిమా మా నేను దర్శి సార్ ఓకే చెప్పిన టైం 2019. 4 ఇయర్స్ సో బ్యాక్. దిస్ వాస్ సపోజ్ టు హ్యాపెన్ ఫస్ట్. But my my Tamil film happened, and for my Tamil film to happen also, it is because of I worked here, so that ఓకే. connection helped me to get my Tamil film also. ఓకే. సో, కమింగ్ టు వర్కింగ్ స్టైల్ అంటే తమిళ్ ఇండస్ట్రీకి, మన ఇండస్ట్రీకి ఏమైనా తేడా ఉంటదా? వర్క్ స్టైల్ చూస్తే? తేడా ఏం లేదు సృష్టి, బట్ you see basically today all borders are wiped off. యాహ్! You speak Telugu in this interview becomes a Telugu interview. That's యాహ్! how even films are. You speak Telugu, it ఓకే. becomes a Telugu film. You speak Tamil, it becomes a Tamil film. But the content and the culture is what people want to see. With the process, the camera, lights, everything is the same. Uh, I think the difference, there's not any major difference as such. The process, the actors, and all, because everybody has started seeing content from all over. ఆల్ ఓవర్. So I think the but ఓకే. here I personally felt it was more fun because for me it was like a vacation coming from home, staying here అండ్ and working. డూయింగ్ ఎ ఫిల్మ్. ఓకే. సో, కమింగ్ టు ద లాంగ్వేజ్ మీకు తెలుగులో డైరెక్ట్ చేయడం ఏమైనా కష్టంగా అనిపిచ్చిందా? అస్సలు లేదు. ఏంటంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా తెలుగు సినిమా ఐ లెర్న్ తెలుగు త్రూ తెలుగు ఫిల్మ్స్. ఓహ్! జస్ట్ బై అంటే చూసినప్పుడు నేర్చుకున్నారా సినిమాస్? చూసి 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 నేర్చుకున్నా. చూసి చూసి నేర్చుకున్నారా? ఓకే. So, ఓకే. I am basically when I started watching his films, I didn't understand language, nothing. But just to see him on screen was giving me some high. I even told in some other interview that he is an energy. ఎనర్జీ. ఆ! And in any dull day, you watch his one elevation shot or just watch him on screen, your dullness goes. You గోస్ get అవే. the charge converts ఆ! to you. ఓకే. So like that, my viewing of Telugu film started. Then I started exploring. Then I started seeing the other side of Telugu cinema, the other contents and everything. Then once Rajamouli sir came, he just broke everything. He just showed us, okay, this ఆల్ is ఇన్ వన్. yeah. యాహ్! ఓకే. ఇప్పుడు మీ సినిమాలో 'వై దిస్ కొలవెరిడి' అని ట్యాగ్ లైన్ ఒకటి వాడారు గదా! సో, ఎనీ పర్టిక్యులర్ రీజన్ అది అట్లా ఎందుకుంది? బికాస్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ సంగ్ బై ధనుష్ గారు. So basically, when I wrote this story, the first title was Why This Coloverity. ఓహ్! So Why This Coloverity basically means if you have to just simplify it and tell it in a very simple term, it is like, why are you showing so much rage on me? That ఓహ్! is the meaning. ఓకే. And D refers to a girl. హ్మ్. So I thought a guy who has a wife and she has split personality and he is in so much chaos will definitely put his hands up and ask why this colourity. హ్మ్. So that was the first initial title for when I wrote the story, రోడ్ when ది it was స్టోరీ. supposed to happen in Tamil. Then when I came here, producers liked Why This Colovery. We started the film with Why This Colovery. By the time we were completing shoot, somewhere me and producer we discussed saying that everybody, whenever I tell this title, they're getting excited, but they're relating to the song. ఆ! The రెఫరెన్సెస్ yeah ఆర్ బీయింగ్ డ్రాన్. yeah. So the concept of the song and the concept of the film is completely different, డిఫరెంట్. and we discussed that we needed a better title for that. So we landed on Darling. Then my other producer, Rajan sir's wife Chaitanya ma'am హ్మ్. was like, but I still like Why This Coloverity. Why don't we keep it as a caption? So we thought, okay, the husband is asking the wife, darling, why this 'వై దిస్ కొలవెరిడి.' Coloverity? That's how we arrived at ఓకే. 'డార్లింగ్ వై దిస్ Coloverity. కొలవెరిడి.' నైస్. యువర్ అంటే ఇప్పుడు మీ ఇన్‌స్టా డీపీ కమల్ హాసన్ సార్‌తో ఉంది గదా! ఎనీ పర్టిక్యులర్ రీజన్ అట్లా ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మీరు? Basically, I thank my art, I thank my craft that I've been privileged to be in very close quarters with all the legends from Rahman sir to Raja sir to హ్మ్. Kamal sir, and I'm a huge Kamal sir fan. ఓకే. So my first film in Tamil, it was called Unbeliever. యాహ్! We landed on the title because of the impact Kamal sir's film Anbe Shivam had given to us. So all that I wanted was my trailer to be launched లాంచ్డ్ బై సార్. by sir, and I have also worked in television with sir on shows where sir was part of. So he was very gracious enough to say, okay, I'll launch it on my show, and he did it. బట్ అది 'బిగ్ బాస్‌లో' ఇప్పటివరకు జరగలేదనుకుంటా గదా! సంథింగ్ లైక్ My దట్ film was the first film, I ఫస్ట్ think, ఫిల్మ్. in 5 6 seasons of whatever he did.
My film was the first outside film. The trailer The trailer was, getting launched. yeah, and that was a very Okay. big, like how we kept Darling title, and that in that shadow, we got some recognition. Even there, when Kamal sir gave us that big stage, our film got that recognition. What was your reaction then? If you see the screenshots, I would be with very teared eyes. Okay. Kamal Emotional. sir mentioning my name on stage and trailer is good. That was a very different film from Darling. It's a very rural drama. It's a very rural action drama, and I had lots of references from Devar Magan, Kamal sir's film, and all that, and him mentioning it, and I'm standing in the same stage Same as stage, him, yeah. because in being in television for 8 9 years, I've been behind stage for the longest of time in life. I've seen all the stars, climbing stage and working content for them, working background music for them, working camera shots for them, calling the lights, calling the shots and Yeah. everything. And suddenly on the You same are on television stage. stage, I am, and Yeah. that too, my first stage was with Kamal sir. Oh. And that is one surreal moment. I think it's the universe. Yeah. సో కమింగ్ టు డార్లింగ్స్, ఇప్పుడు మీ సినిమాలో ప్రియదర్శి హ్యాస్ అ డ్రీమ్ Hmm. దట్ హీ హ్యాస్ టు టేక్ హిస్ వైఫ్ టు ప్యారిస్. Hmm. అట్లా డ్రీమ్ ఎవరికైనా ఉంటుందా? ఎందుకంటే అందరికీ ఏదో డాక్టర్ అవ్వాలనో లేకపోతే It comes from a very different philosophy. Why that comes is because there is a question in the film, as in, what is honeymoon? To a small boy, one small boy will ask, what is honeymoon? For that, the other character would say, a girl has left all her, whatever, her family, her friends, and everything, and has agreed to come and stay with us. So, to show her how happy her life is going to be, that's a small example is honeymoon. ఓకే. So he's seen his mom in his house, he's seen his sister in his house. So this guy's subconscious thought is, whichever girl is coming to my life, I'm going to keep her happy rest of her life. So his dream is set to Paris to go for an honeymoon. So this is the philosophy or the background arc behind it. బేసిక్లీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ డ్రివెన్ త్రూ ఇట్ Yeah, it's driven through ఎంటైర్లీ. it. Yeah. ఓకే. One guy wanted to keep his wife happy, హ్యాపీ. but the wife has split స్ప్లిట్ personality. Now, how will he పర్సనాలిటీ. keep her happy? Whether, first of all, he can't be happy. హీ కెనాట్ బి హ్యాపీ, కెనాట్ కీప్ హర్ ఆల్సో Yeah. హ్యాపీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ వస్తే వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరు ఫ్రమ్ యువర్ ఫిల్మ్? ఇట్ ఈస్ అ రొమాంటిక్ కామెడీ, రైట్? Yeah, they can expect high dose of fun, high dose of comedy, high dose of entertainment. Okay. So are there any romantic scenes in the film? I think we just wait for 24 hours and you can 24 see. hours only, no? ఓకే. ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో హనుమాన్ అని చాలా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్తో ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు. నెక్స్ట్ మీ ఫిల్మే. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? So basically, I think this question is for the producer. Yeah. So he could have said, Ashwin, Hanuman became a huge blockbuster. Now I have to up my scale and do bigger films. So yeah, he could have said, okay, you finish, I'll just take care of it, leave it. The couple, Niranjan sir and Chaitanya, their gamble is not on numbers. Their gamble is not saying, okay, for this actor, this story, this is the budget, you do it, it will work out between this. So whether hit or flop, I'll make money. That is not their game. Their game is on the content. Okay, this story is very nice. For this story, this much money is needed. It's We'll okay. We'll put. The story will earn it back to us. Okay. That is their formula. I know all the lineups that they are doing. Okay. Even with Darling, producer spoke to me last 2 days back. He's in the US. Okay. Only Chaitanya ma'am. He spoke to me 2 days back. He's like, how excited. Generally, producer generally asks, how nervous are you? Yeah, yeah. Okay, but Niranjan sir, like, how excited are you? Excited are you? I'm like, sir, are you nervous? Ashwin, why to be nervous? And I was like, sir, he asked me if all going good. He just told me one thing, Ashwin, for me, Hanuman and Darling is the same. Okay, Hanuman can be a 50, 60 crore film and Darling can be a 5, 10, 15 crore film. But for me, both is the same. Both is coming under my name. So both are my kids. I have to take care of them the same way. Okay. And I think he's done promotion close to whatever he did. Whatever he did for Hanuman, Hanuman. Yeah, similar, almost on the same level. Yeah, almost same level. And I'm surprised for that because he's not banking on anything else except content. So every time he talks saying that this scene people in theater, so his mindset is fully on theater. How people will react, how people will enjoy. Theatrical audience. Yeah, yeah. Okay. So there was one instance where we needed one song Okay. from some other film.
and that particular song was between to get the NOCs and all that. It was taking a lot of time, so we Okay. decided to go on a royalty-free song. He said, "Why are you doing this? Not necessary. Let We'll them wait. take their time. Let the song cost also high. There's no problem. That impact has to happen to audience. People are not going to know whether the process delayed or anything. When people see it, we can't put subtitles saying we had problems. So the film has to work. For that, go for whatever extent." ఓకే. నైస్. 'నభా' ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్. అంటే ఐ థింక్ 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' తర్వాత మీ సినిమానే గదా! సో, హౌ Yeah, after Solo Batke So Better, her ఆ! last release was Mastro యాహ్! సో, with Nitin sir. ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ షీ ఈస్ After కమింగ్. 1.5 years almost. ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? ఇస్ ఇట్ See, this Darling is all about Nabha. ఓహ్! Darshi's character is only reaction. ఓకే. All the action, all the high is going to 'నభా.' be Nabha. It's a proper Nabha show. హ్మ్. And uh, I don't know, this story, pulls people who it wants. And Nabha was also waiting for something to come bang on saying, Array, I'm back, Ra, for హుహుహు. that. And this landed for her, and we connected. And she's put immense hard work. I have not seen a female actor go through so much. That to a girl who comes from mainstream films. యాహ్! People who come from content oriented films, they do this day in, day out. But for a girl who's come from mainstream films, all their focus would be how well I'm looking, what is my హ్మ్. costume, how's my makeup, what kind of songs do I have. యాహ్! That's the caution that mainstream those are the factors that mainstream film gives a female actor. Uh, but here it is not that. It is more on acting, more on the story, పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ performance బేసిక్‌లీ. oriented. And for an person who saw very mainstream films, who saw 100 crore hits, no, యాహ్! to dive into this and put so much effort. And she didn't do any other film till she finished shooting for us. She ఓహ్! was very clear. We didn't tell her anything. She said, "This requires me 100%, so I'm going to be there 100%." హుహుహు. In all our pre production days, she was there with us in office. ఓహ్! So, that much commitment she's put, and ఓకే. she's broken all her star boundaries and all, and she's worked with us. ఓకే. ఇప్పుడు మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాకు జెప్పండి. If all people ఆ! give good reviews, ఆహ్, then యువర్ then ఫ్యూచర్ my విల్ బి future సెట్. is in Hyderabad. So, I have to wait till tomorrow ఓకే. to decide. సో, నెక్స్ట్ తెలుగులోనే అనుకుంటున్నారా? Hopefully. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ సో మచ్ అండి Thank you, Srishti. ఫర్ గివింగ్ అస్ యువర్ టైమ్ అండ్ వి విష్ అంటే 'డార్లింగ్స్' మీకు చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. Thank you. Thank you. థాంక్ Darling is యూ. coming on July 19th, యాహ్! which is tomorrow. I wish యాహ్! all of you see the film and enjoy it and give good reviews and also talk little about me. యాహ్! సో, టుమారో డోంట్ మిస్ 'డార్లింగ్స్' July 19th ఇన్ థియేటర్స్.